গবেষণা করার পরে এই কোয়েশ্চেনটা তৈরি করেছি যে আমরা যে প্রফেট সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, কোয়েশ্চেনটা কি? Why and how should the character of Muhammad sallallahu alaihi wasallam be studied? এইটার উত্তরটা খুঁজেছি। এবং এখন যে যুগটা, নতুন বাংলাদেশ, কেওস, তো এই যুগের জন্য আমরা কোনো গাইডেন্স পাই কিনা, বিকজ এটা আমাদের জন্য খুব রেলেভেন্ট। তো এই প্রশ্নটা সেই জন্যই করা হয়েছে, why and how should the character of Muhammad sallallahu alaihi wasallam be studied? তো এইটা কিন্তু আমরা মনে করি যে সুন্নত পালন করছি। সো ইজ ইট জাস্ট প্র্যাকটিক্যাল? আমি জাস্ট উনি দাড়ি রাখতেন, উনি টুপি পরতেন, নামাজে এখানে হাত বাঁধতেন, এখানে বাঁধতেন, ইজ ইট অ্যাবাউট দ্যাট অর ইজ ইট মোর দ্যান দ্যাট? তো ওই জিনিসটা কি, সেটাই আজকে আলাপ করছি। তো প্রথমে দেখি ওনার সম্বন্ধে যে বড় বড় লোকজন কি বলে গেছেন। তো এটা হচ্ছে স্যার জর্জ বার্নার্ড শ। উনি কি বলছেন? I believe that if a man like him were to assume the dictatorship, notice the word dictatorship, of the modern world, he would succeed in solving the problems in a way that would bring it happiness, much needed peace and happiness. এটা কিন্তু অনেক আগে বলে গেছেন। উনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন in 1925 for literature। তো উনি এটা বলেছেন তখনই যে if we followed, মানে if he was here, তার মানে ওনার ক্যারেক্টারটা আমরা দেখছি যে উনি কিভাবে প্রবলেম সলভ করতেন। So it's important to follow how he solved the problems. So এইটা রেফারেন্স হচ্ছে দ্য জেনুইন ইসলাম, উনি বইটা লিখছেন 1936-এ। এরপরে কোরআন শরীফে দেখি কি বলেছেন আল্লাহ তাআলা। সূরা 33 আল-আহজাব আয়াত 21, You have indeed in the apostle of Allah a beautiful pattern of conduct. Pattern, চরিত্রর প্যাটার্ন, মানে উনি যেভাবে সব কাজ করতেন। For anyone whose hope is in Allah, এটা ইম্পর্টেন্স আল্লাহ বলে দিচ্ছে, whose hope is in Allah and the final day. আজকে যে আয়াত সূরাটা পড়া হলো শুরুতে, ওখানে কিন্তু এটাই বলা আছে, and the final day, and who engages much in the praise of Allah. তো সেই প্রেজটা প্রফেট কিভাবে করতেন সেটাও আজকে দেখব। তো আমি যেটা প্রথমে পেলাম, একটা বই আছে মোহাম্মদ 11 লিডারশিপ কোয়ালিটিস দ্যাট চেঞ্জ দ্য ওয়ার্ল্ড। এটা কিন্তু খুবই মডার্ন বই, আর এটা নাবিল আজামি লিখছেন, অ্যাওয়ার্ড উইনিং HR লিডারশিপ। সো লিডারশিপের যে মেইন গ্লোবাল প্রফেসর, ওর নাম হচ্ছে জন অ্যাডের। সে কিন্তু বলছে দ্য ওয়ার্ল্ড নিডস দিস বুক, বিকজ যে লিডারশিপ আছে সারা ওয়ার্ল্ডে হিউজ ল্যাকিং। সো যে কোয়ালিটিস গুলি উনি 11 কোয়ালিটিস খুঁজে বার করছেন যেটা মেড হিম দ্য লিডার অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। সো সেই কোয়ালিটিস সম্বন্ধে এই বইটা, and I would recommend everyone to read this very important book. আর এখানে যে একটা যে কোয়ালিটি আছে সেটা পরে বলছি। তো this John Adair is world's first leading leadership professor global. So equality is gonna key. So let's look at some of the qualities. Prophet, যেটা এটা একটা হাদিস থেকে, Prophet said, all of you are shepherds and each of you is responsible for his flock. কার কি ফ্লক? একটা প্যারেন্টের ফ্লক কে? একটা টিচারের ফ্লক কে? স্টুডেন্ট। একটা গভর্নমেন্টের ফ্লক কে?
people. So এটাকে সবাইকে cover করে. Is responsible. এই ওয়ার্ডটা দেখেন, responsible for his flock. A man is the shepherd of the people, of his house, and he is responsible. A woman is the shepherd of the house, of her husband, and she is responsible. Each of you is a shepherd, and each is responsible for his flock. উনি কিন্তু নিজের উপরে ফোকাস করছেন না. He developed leadership. He developed leaders. তো ওনার সেকেন্ড ইন কমান্ড, এটাও একটা বিরাট জিনিস. আমরা যে ইউনিভার্সিটি করছি, we have to develop second in command. Like the chairman of the department, তাকে কিন্তু ডেভেলপ করতে হবে সেকেন্ড ইন কমান্ড, যাতে সে টেক ওভার করতে পারে ওয়ান ডে. ভাইস চ্যান্সেলর, he should develop, or he or she should develop একজন এসে যে আলটিমেটলি ওনার পরে টেক ওভার করবে. ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট. তো উনি যে কিভাবে করছেন এটা প্রমাণটা দেখায়. সো ওইটা প্রমাণটা নেক্সট ইশা আছে. তো এই যে শেপার্ড কথাটা কেন বলছে, এখানে কোরআন শরীফে আল্লাহ বলছেন, behold your Lord said to the angels, I will create a vicegerent on earth. তো vicegerent, আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলী এই শব্দটা ইউজ করেছেন, কিন্তু what is a vicegerent? Vicegerent হচ্ছে খলিফা, হ্যাঁ, একটা লিডার. হ্যাঁ, তো এটাই বোঝাচ্ছে. So the nature of the vicegerent is that he is like a shepherd. তো এটা আল কোরআন সূরা বাকারা 30 ayat. So this quote shows the high quality of the prophet's leadership. He did not focus on himself. He focused on developing people, যেটা আমরা যে ব্যবসায় এখন আছি. So, and his first Khalifa, let's show what he said. The Prophet helped and encouraged leadership. So his closest companion was Hazrat Abu Bakr. Sorry. Upon being selected as the first Khalifa, what did he say? Something very important. O people, I have been selected as your trustee. Notice the word trustee. Although I am no better than any one of you. Very important কথা. I'm the same. I'm no better. So if I'm right, obey me as a trustee. If I'm misguided, correct me. See the humility in the leadership. So Prophet developed him as a second person who will take over. এই phrases-গুলি দেখেন, your trustee, I am no better than any one of you. If I am right, obey me. If I am misguided, correct me. So এটা কিন্তু দেশের leadership, class leadership, and any leadership this applies, this humility. আর আমি একটা বই দেখাই, এই বইটা দেখা যাচ্ছে, Good to Great. তো এখানে top 15 companies of the world কে বলা হয়েছে great companies of the world. So great companies এর যে leader, তার number one quality, সে অনেক বছর গবেষণা করে, মানে this book is equal to 25 PhDs actually. সে দেখিয়েছে the top quality is humility. Is exactly এইটা যেটা দেখাচ্ছে. হ্যাঁ, তো top companies of the world, great companies of the world, CEO নাম কিন্তু আমরা জানি না. But এর পরের টায়ারে হচ্ছে good companies of the world, যেটা মাইক্রোসফট. তো মাইক্রোসফটের সিইও নাম কিন্তু সবাই জানে, তাই না? ওকে, কিন্তু গ্রেট কোম্পানিজ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এর সিইও নাম কিন্তু জানা নেই. গেস এনিওয়ান? ওয়ান অফ দ্য গ্রেট কোম্পানিজ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড হচ্ছে জিলেট.
Gillette কিন্তু বাংলাদেশি না, but if you go to the villages, you will get Gillette products. কিন্তু CEO নাম কেউ জানে? নয়, because the CEO is very humble and সে কিন্তু কোম্পানিকে সেভাবে গড়ে তুলছে. So the top quality is humility, and that is something that comes from the Prophet. So age 11 prophetic leadership qualities যে বলা হয়েছে বইতে, এগুলো লিস্ট করি, এগুলো ডিসকাস করা তো সম্ভব না, বাট লেটস লুক এট দ্য কোয়ালিটিস. তো ভাগ করেছে দুইটাতে, একটা হচ্ছে ইন্টেগ্রিটি. So what is integrity? Any idea? The top quality of integrity হচ্ছে কথা দিয়ে কথা রাখা. হ্যাঁ, আর আমাদের দেশে কয়জন কথা দিয়ে কথা রাখে? কথা আর কাজে মিল থাকতে হবে. This is the basic criteria of integrity. তো ওটার ভিতরে এই কয়েকটা কোয়ালিটিস দিয়েছেন. স্পিরিচুয়াল ইন্টেলিজেন্স, মানে স্রষ্টাকে চেনা, কম্প্যাশন, কারেজ, সাহস, রেজিলিয়েন্স, লেগে থাকা, হ্যাঁ, প্র্যাকটিক্যাল উইজডম, মানে যেটা গ্রাউন্ডে আছে সেটা সলভ করার জন্য বুঝে সলভ করা, নট থিওরি, জিনিসের মধ্যে ঢুকে জিনিসটা সলভ করা. সার্ভেন্ট লিডারশিপ. তো সার্ভেন্ট মানেটা কি? যেটা আগে পেজে দেখালাম, হ্যাঁ, that I am a servant of the people, I am not their boss. The public is not for me, I am for the public, right? And অন্য ভাগটা হচ্ছে কম্পিটেন্স, দক্ষতা. যে কাজ আমি করব নিজেকে দক্ষ করে তুলব. ভিশন, একটা গোল থাকা, what I want to achieve in my life, হ্যাঁ, আমি কি করব. প্র্যাগম্যাটিক ডিসাইসিভনেস, মানে একবার ডিসিশন নিলে ওটা যাতে প্রপারলি ইমপ্লিমেন্ট হয়. অ্যান্ড জাস্টিস, হ্যাঁ, তো প্রত্যেক কাজে whether the কাজ is just or not সেটা করতেন. তো এটা পুরাটার জন্য একটা এক্সাম্পল দেখাই যেখানে সব কিছু বেরিয়ে আসে. তো এটা হচ্ছে একটা যুদ্ধ, হুনাইন. তো এটা হচ্ছে ইন্টেগ্রিটি ইন অ্যাকশন. তো এটা কিভাবে প্রমাণ হয়? এখানে অল প্রফেটিক লিডারশিপ কোয়ালিটিস চলে আসে. সো প্রথম কথা হচ্ছে লিডারশিপ, এটা একটা কোট, লিডারশিপ ইজ লাইক আ টি ব্যাগ. চায়ের যে টি ব্যাগ পাওয়া যায়, তো চায়ের টেস্ট কিভাবে বুঝি? You don't know how good it is until it is in hot water. একটা চায়ের ব্যাগ, you don't know how good the tea is until you put it in hot water. তখন আসল ফ্লেভার, আসল ক্যারেক্টার বের হয়. হ্যাঁ, সো এটাই প্রফিট. তো ব্যাটল অফ হুনাইনে 12,000 মুসলিম ছিল and 4,000 এনিমিজ. তো প্রথম প্রবলেম যেটা প্রফিট ফেস করলেন, সবাই কিন্তু ওভার কনফিডেন্ট হয়ে গেছে যে 12,000 আমরা, ওরা মাত্র 4,000, আমরাই জিতবো. হ্যাঁ, এইটা ওনাকে ট্যাকল করতো, বিকজ সবাই রিল্যাক্স করে ফেলছে. সেকেন্ড ছিল সারপ্রাইজ অ্যাম্বুশ. দুশ্মন কিন্তু ওয়েট করতো স্লোদের জন্য, এবং দেখে ওরা কিন্তু অনেক মুসলমান পালিয়ে গেছে যুদ্ধের মধ্যে. তো যুদ্ধ কিভাবে চালাবেন, করবেন কিভাবে? তারপরে উদ্দেশ্য, ইন্টেনশন, এটার প্রমাণ, হোয়াট ইজ ইন্টেনশন অ্যান্ড হোয়াট ইজ সাকসেস, এটার মধ্যে, হ্যাঁ, মানে যুদ্ধ হচ্ছে আমার ইন্টেনশন যে আমি লড়বো, কিন্তু জিতবো কিনা এটা তো আল্লাহর কাছ থেকে আসবে, এটাই বুঝাবার জন্য. তারপরে একজন ক্যাপটিভ, ওনার কাজিন, অনেকদিন পরে দেখা, তো উনি দেখা করতে চেয়েছিলেন. তো যুদ্ধর মাঝখানে একজনকে কিভাবে হেল্প করলেন. তো তারপরে হচ্ছে যারা হেরে গেছিল
they pleaded for mercy. হ্যাঁ, আমরা তো এখন কাটাকাটি করতেছি। যারা হেরে গেছিল তারা they pleaded for mercy, and what did he do? And যারা ওনার সাথে কাজ করছিল, কম্প্যানিয়ন্স, হ্যাঁ, শুরু থেকে যারা ছিল, তো ওরা একটু বঞ্চিত হয়েছিল। তো বঞ্চিত হয়ে তারা ওনার উপরে খেপে গেছিল। তো সবকিছু সামলাতে হয়েছে এই যুদ্ধ। তো ইটস আ ভেরি গুড থিং টু রিড আপ, কিভাবে উনি সামলিয়েছিলেন সবকিছু। তো এই যে মুসলমান ছিল ওভার কনফিডেন্ট অ্যান্ড কমপ্লেসেন্ট, হ্যাঁ, সেই জন্য ওদেরকে কিভাবে মোটিভেট করেছিলেন, হ্যাঁ, টুয়ার্ডস আল্লাহ। তারপরে ল্যাক অফ ট্রাস্ট ইন আল্লাহ, এই যে পালিয়ে গেল, তো তারা যে ভয় পেয়ে গেছিল, ল্যাক অফ ট্রাস্ট, এটা কিভাবে ঠিক করলেন। আর এটা কিভাবে বুঝালেন যে সাকসেস ইজ নট ইন আওয়ার হ্যান্ড, আমাদের শুধু হচ্ছে ইন্টেনশন, নিয়ত, যেটা করব, কিন্তু সাকসেস কি দিবে? আল্লাহ দিবে, এটা বোঝাতে হয়েছিল। তারপরে যখন হালিমা আসলেন, শায়মা বিনতে হালিমা, উনি কিন্তু যখন চিনলেন, কারণ উনি ছোটবেলায় নাকি কামড় দিছিলেন, তো ওই দাগটা যখন দেখালেন উনি বুঝলেন যে ইয়েস, দিস ইজ দ্য রাইট পারসন। তারপরে নিজের কোটটা খুলে মাটিতে বিছালেন, যে প্লিজ বসেন। হ্যাঁ, তো যুদ্ধর মাঝখানে যে কার্টিসি উনি দেখালেন, এটা বোঝার জিনিস। তো ভলান্টিয়ার্স টু গিভ আপ দেয়ার রাইটস, এটা কিন্তু চমৎকার একটা জিনিস। তখন যুদ্ধর নিয়ম ছিল যে যে বুটি হবে, বুটি হচ্ছে কি, যে যুদ্ধ জিতে যে স্পয়েলস অফ ওয়ার বা অ্যাসেটস, হ্যাঁ, ওয়েলথ হোক, ল্যান্ড হোক, হ্যাঁ, তারপরে নারী হোক, যেটাই হোক, ওগুলো সব হচ্ছে ভাগ করে দেওয়া হয় যারা জয়ী, রাইট। কিন্তু কিছু মানুষ এসে ইজের থেকে, যুদ্ধ থেকে এসে ওনার কাছে চাইছে যে আমরা তো অনেক গরিব, হ্যাঁ, আমরা কিভাবে বাঁচবো। হ্যাঁ, তো উনি কি করেছেন, এখন অধিকার অ্যাকর্ডিং টু রুলস অফ ব্যাটল হচ্ছে যারা জয়ী সব পেয়ে যাবে, যারা লুজ করবে তারা কিচ্ছু পাবে না। হাউ ডিড হি হ্যান্ডেল দিস? তো উনি যেটা করলেন, ভলান্টিয়ার্স চাইলেন, ইজ এনিওয়ান উইলিং টু গিভ আপ দেয়ার রাইট, হ্যাঁ, রাইট অফ শেয়ার্স, হ্যাঁ, এবং আই উইল অনার দ্যাট পারসন। তো অনেকে গিভ আপ করছে। সো কিভাবে করেছেন, ভেরি ইন্টারেস্টিং। অ্যান্ড দেন কম্প্যানিয়ন্স অনয়েড, কম্প্যানিয়ন্সদের যারা রাগ করেছিল ওনার প্রফেটের কাছে আসেইনি। তো প্রফেট ওয়েন্ট টু দেম, গিয়ে, ভাই তুমি আমার সাথে রাগ করছো কেন? হ্যাঁ, তো তারপরে বললেন যে ঠিক আছে, এটা তো হয়ে গেছে, কিন্তু এখন আমরা তো ফেরত যাচ্ছি, হ্যাঁ, তো ইউ হ্যাভ দি অনার অফ অ্যানাউন্সিং আওয়ার ভিক্টরি, এইভাবে। So this battle showed all his characteristics. 11 যেটা বেছে নেওয়া আছে বইতে। So if you study the battle of Hunayn in detail, you will discover his character. You will also get clues of the things going around us today, how to handle these things. So Prophet displayed desired qualities given by Allah. মানে কোরআন শরীফে আল্লাহ তাআলা অনেকগুলি কোয়ালিটিস চেয়েছেন আমাদের কাছ থেকে, কিন্তু প্রত্যেকটা কোয়ালিটি উনি কিন্তু ডিসপ্লে করেছেন, দেখিয়েছেন ইন রিয়ালিটি, ইন প্র্যাকটিস। হ্যাঁ, তো সেই জন্যই বলা হয় যে ফলো হিম। তো হোয়াট আর দোজ? ও ইউ হু হ্যাভ বিলিভড, ওয়াই ডু ইউ সে হোয়াট ইউ ডু নট ডু? যেটা করো সেটা বলো না কেন? এটা আল্লাহ জিজ্ঞেস করছে। Oh, you who believe, never misappropriate knowingly things entrusted to you. যেটা হচ্ছে আমাকে যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, হ্যাঁ, এইটা যাতে হেরফের না হয়, আমানত।
Believers are those who are faithful to their trusts and to their commitments. It is very strong. If you break your word, if you break your trust, you're not a believer. As simple as that. আমি মুসলমান বলতে পারি নিজেকে 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ি, ফজরে মসজিদে যাই, but if I break my trust and commitment, কথা দিয়ে যদি কথা না রাখি, I'm not a believer. Quran Sharif বলে দিয়েছে। And fulfill every commitment. Surely every commitment will be asked about on the day of judgment. আমি প্রত্যেকটা যে কথা দিয়েছি, ছোট হোক বড় হোক, মুখ থেকে বেরোলেই কথা দেওয়া। So on the day of judgment, প্রত্যেকটা কথার হিসাব নেওয়া হবে। It's very important to realize. তো আরেকটা বই, এটা সুলেমান নাদভি, এক আলিম, তো উনি লিখছিলেন অনেক আগে, দি আইডিয়াল প্রফেট। তো ওখানে অন্য সাইড অনেক সাইড আছে, একটা সাইড তুলে ধরি। সো বলছেন ইউ ক্যান ফাইন্ড এক্সাম্পলস in everything. Whatever you do, you will find an example from the prophet's life. So for example হচ্ছে, if you are charged to preach, মানুষকে বোঝাবার জন্য, observe the helpless preacher explaining the message of Allah to the pagans of Mecca. Jahil. আমরা কমপ্লেন করি আমাদের স্টুডেন্টদের যে আমরা অ্যাডমিশন নিছি সব গাদা। So when you think of that, think of how the prophet explained things to the illiterate pagans of Arabia. Prophet কে কমপ্লেন করছে না, এদের তো অ্যাডমিশন টেস্ট নেওয়া হয়নি, আমার সামনে বসবে কিভাবে? Okay, if you are an orphan, do not forget the child of Amina and Abdullah, left to the tender mercy of Halima. মানে ওনার বাবা মা কিন্তু ছোটবেলায় মারা গেছে, মা তো জন্মের সাথে সাথে মারা গেছে। So an orphan, আমি যদি মনে করি যে আমার মা বাপ নিয়ে গেছে, so you study how he managed. Sorry, এটা কি হলো? If you are young, see the character of Mecca's shepherd. If you are a husband, study the behavior of the husband of Khadija and Aisha. উনি বাসায় কিভাবে হেল্প করতেন, কি করতেন, find out. It's very important. If you are a father, go through the biography of Fatima's father, how he behaved as a father, and the grandfather of Hassan and Hussein. তো উনি দেখাচ্ছেন, সুলেমান নাদভি, he was এক আলিম, and he অনেক অ্যাসপেক্ট তুলে ধরেছেন এই বইতে। নেক্সট দেখাই spiritual intelligence, approaching Allah, how he approached Allah. Just look at his heart when I read this out. So bolchen, O Lord Allah, I ask you for the fear of you in public and in private. যে তোমার ভয় আমি যখন মানুষের সাথে কথা বলি এবং প্রাইভেটলি যখন থাকি, দুইটাই। অনেকে আছে পাবলিকলি নামাজ পড়ে, প্রাইভেটলি পড়ে না, বা প্রাইভেটলি পড়ে পাবলিকলি পড়ে না, whatever. মানে এখানে বলছেন I ask for you the fear of you in public and in private. কেন? এটা পরের লাইনটা ক্লিয়ার হচ্ছে, I ask for the ability to speak the word of truth in tranquility and in anger. রাগ করি বা শান্ত থাকি, সত্যি কথা যাতে হেরফের না হয়, এটা আল্লাহর কাছ থেকে চাচ্ছেন। I ask you for frugality in wealth and in poverty. তো ওয়েলথ যে আল্লাহর কাছ থেকে আসে, এটা যে কনসেপ্টটা, আমাকে আল্লাহ যাই দিছে, এটা আমানা হিসেবে দিছে, তো এটা যে প্রপার ইউটিলাইজেশন,
এইটা আমাকে বুদ্ধিটা দাও। I ask you for happiness which is never exhausted. I want to be happy. So Allah give me happiness forever. I ask you for contentment of your decisions. অনেক সময় আমরা জিনিস ফেস করি, যেটা সমস্যা ফেস করি, যেটা আল্লাহ দিয়েছেন, কিন্তু কোন সময় যাতে আল্লাহর প্রতি রাগ না করতে হয়, সেটাও। I ask you for the final life after death. ভালো জীবন চাচ্ছি মৃত্যুর পরে। I ask you for the pleasure of looking upon your face. যাতে আমি খুশি হতে পারি তোমাকে যখন দেখি। Meeting you without ever having undergone great suffering. কারণ অনেক সাফার করলে তো আল্লাহকে দোষ দিতে পারি। I don't want that. And without ever having been subjected to misleading temptation. Temptation চাই না, যাতে তোমার সামনে আমি ক্লিন থাকতে পারি। Finally, our Lord adorn us with the adornment of faith. হ্যাঁ, আমাকে ঈমান দাও। And make us guides who are rightly guided. নিজে লিডার হতে চাচ্ছে so that I can guide other people. এইটার strength, এটার wisdom সবই আল্লাহর কাছে চাচ্ছে। This is spiritual intelligence of our Prophet. So this actually ends it. And the main purpose of this was to encourage you to read about the Prophet. And ক্রমাগত and even now, প্রফেটের উপর কিন্তু বই লেখা হচ্ছে। And এই বইগুলি ম্যাক্সিমাম হচ্ছে non-Muslims. আমি দুইটা বই দেখাই। One Call, এটা হচ্ছে মোহাম্মদ, Prophet of Peace amid the clash of empires. সারা ওয়ার্ল্ডে তো ক্ল্যাশ চলতেছে। হ্যাঁ, Prophet of Peace. এটা আরো রিসেন্ট, The Messenger, the meanings of the life of Muhammad. So it's important to read. And আমাদের ধর্মে প্রথম কথাটা কি ছিল? পড়ো। বিকজ না পড়লে কিন্তু আমাদের ব্রেন ডেভেলপ হবে না এবং কিছুই জানবো না। আর না পড়লে তাহলে এই যে ব্রেন যে আল্লাহ দিচ্ছেন, যেটা নামাজে আমরা মাটিতে দেই, যেটা অন্য প্রাণীর নাই এই জায়গাটা, সেটা যদি ডেভেলপ না হয় তাহলে অন্য প্রাণীর থেকে কোনো তফাৎ থাকবে কিনা, এটা হচ্ছে মূল বিষয়। আর সেরকম আচরণ তো চারিদিকে দেখি, জঙ্গল টাইপ অফ আচরণ। So it's very important that we read. If I have encouraged you to think about reading, then I have done my job. হ্যাঁ, ওনার লাইফের ডিটেল তো নিজেকেই বুঝতে হবে, that how I will adopt it. প্রফেসর স্যার যেটা বলছেন যে নিজের জীবনে কিভাবে I will adapt these characteristics and these practices in my own life. Thank you.